sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now we study the aphorism in which he explains about Vairagya. Nu gaan we verder met het aforisme waarin hij Vairagya heeft. Et nous continuons avec l'aphorisme dans lequel Vairagya est expliqué. I think yesterday I marked the aphorism. Yes, here it is. Drishta anusravika vishaya Krishnasya asikarana samya vairagya. So Vairagya is in this aphorism, what he is explaining is what we call Vairagya is. Dus in dit aforisme wordt uitgelegd wat we Vairagya noemen is. Ce qui est donc expliqué maintenant, c'est ce qu'on appelle Vairagya, c'est Among those which attract our senses, sense organs, through senses. Het zijn deze die onze zinnen en zintuigelijke organen aantrekken. parmi les choses qui attirent notre attention sensorielle et motorique. Ah, seulement les sensoriques. They are nothing to do with motor. Sense. Only sense organs. So among them, what we see, what we hear about this, to get indifferent about what we have seen, what we were listening. En dus ook van degene waarbij we horen, zien en zo verder, dat we onverschillig staan ten opzichte van wat we horen, zien, smaken. C'est donc une indifférence qu'on doit créer par rapport à ce qu'on sent, à ce qu'on entend et par rapport à ce qu'on goûte. So we hear something, we see something through the eyes, we hear something through the ears. So they will influence us because what we receive through our senses, they influence us. That is what we experience generally.
En wat we horen, wat we zien, wat we voelen en smaken, al die ervaringen, die beïnvloeden ons. Dat is wat we over het algemeen waarnemen. Et ce que nous pouvons donc observer, c'est ce que si on entend ou on voit quelque chose, on est influencé par ces choses. So, if you can make yourself indifferent, that means when you can be without being influenced, then it is called vairagya. Dus als je jezelf onverschillig kunt maken, niet beïnvloedbaar meer bent, en onverschillig staat ten opzichte van al die indrukken, dat wordt vairagya. Et ce n'est que quand on est indifférent à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, et quand on n'est pas influencé, donc par conséquence, on peut dire qu'on pratique vairagya. So there are objects for our senses around us. Het zijn dus objecten voor onze zinnen, die zich overal rondom ons bevinden. Il y a donc tout autour de nous des objets pour nos sens. So, when we are in non-yogic life or when we have not entered into practice of yoga, Dus als we ons in een niet-yogisch leven bevinden, of als we niet onderworpen zijn aan de praktijk van yoga, Et quand on ne pratique pas le yoga, quand on n'est pas habitué à penser de la façon yogique, then every object with which our senses get into contact, they will influence our senses. dan zal elk object waarmee we via de zinnen in contact komen, ons beïnvloeden. alors chaque objet que nous rencontrons et avec lequel nos sens rentrent en contact va nous influencer. That is why our senses are drawn towards those objects. En daarom worden onze zinnen naar de objecten toegetrokken. C'est pour cela que nos sens sont attirés vers ces objets. And in turn, when the senses are influenced, that influence is received by the mind. En op dit moment dat de zinnen beïnvloed worden, dan gaan deze hun invloed uitoefenen op de geest. Et une fois que les sens sont rentrés en contact avec les organes sensoriels, nous allons avoir une répercussion sur l'esprit. And then mind, when it is, because mind is subdued, surrendered to the senses, and whatever is received by senses influences the mind, and therefore mind influences us. So we are completely, we are influenced by senses and mind, that means we have surrendered ourselves. That is what we always experience when we are not in yoga. En onze zinnen of zintuigen hebben zich helemaal overgegeven aan de objecten van de zinnen. En vermits dat deze invloed uitoefenen op de geest, worden wij dus eveneens direct beïnvloed. Il s'agit ici d'une forme de commutativité, c'est-à-dire les objets influencent nos sens et nos sens influencent notre esprit, donc forcément tout ce qui est autour de nous influence notre esprit. So then how is it that we can avoid being influenced by these objects? En hoe kunnen we dan vermijden dat we beïnvloed worden door deze objecten? Et comment fait-on donc pour échapper à ces influences des objets? We cannot eliminate all the objects and all the persons. We kunnen alle objecten en personen niet gaan elimineren. C'est impossible d'éliminer tous les objets et toutes les personnes qui nous influencent ou essayent de nous influencer. Somebody who was just learning to drive a car, someone said that, so when the instructor said you have to drive the car on the road, then he said, now you make sure that nobody is there on the road. you make everybody vacate the road, then I will drive. En er was iemand die ging naar een rijschool en zijn eerste les begon. En dus de instructeur zei, ja,
Nu moet je op de weg beginnen en zeggen, maar dan moet je de rest voor zorgen dat al die anderen van de weg af zijn. Dan kan ik beginnen. Et quelqu'un qui apprend à conduire ne peut pas bien sûr s'imaginer d'enlever toutes les autres voitures de la route, tous les autres conducteurs de la route. Il doit apprendre à conduire en sachant qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent sur la route et qui conduisent. So that person can never drive a car because how is it possible? You make all the roads vacated for the person. Dus deze persoon kan nooit beginnen uit te rijden. Want hoe kun je dan nu verwachten dat iedereen voor hem van de weg zal gaan? Et cela a comme conséquence, bien sûr, qu'une personne pareille n'apprendrait jamais à conduire, puisque c'est impossible d'enlever toutes les personnes de la rue. So in the same manner, you cannot expect that because all the objects and persons that are influencing my senses and my mind, therefore there should be no objects, no persons. You cannot find any place like that. En dus dan kun je evenmin verwachten dat al deze personen en al deze objecten die mijn zinnen beïnvloeden, moeten geëlimineerd worden. Zulke toestand, zulke plaats zul je nooit vinden. Parce qu'on ne va jamais trouver un endroit où on peut éliminer toutes les circonstances de notre chemin. Or some persons may think that if we go to a place like a forest and then there are no persons, no objects, but even then it is not the objects or persons, it is Insects. no, it is the image of the objects and persons which is printed in your mind. That is what that is the factor. The images disturb you, and when your mind is with you, you are always disturbed. Dus zelfs als je gaat terugtrekken ergens in het woud, diep in de stilte, dan zullen er nog altijd de objecten die als herinnering aanwezig zijn in je geest, je aantrekken en verstoren. Want het is altijd, de verstoring gebeurt niet door de objecten zelf, maar door de beelden die deze objecten in je geest achterlaten. Mais il est clair que même si on va s'isoler dans un bois et on veut vraiment plus voir personne et être seul et pas rencontrer quoi que ce soit, il est clair que même dans ces situations-là, ce qui nous influence, c'est bien sûr pas ce qu'on voit autour de nous, mais la mémoire de ce que certaines personnes et certains êtres ont imprimé dans notre esprit, qui nous taquine. So wherever you go, you may be in the forest or you may be in the mountains, but you are never free because you cannot avoid your mind. En dus waar je ook naartoe gaat, je kunt werken naar de woorden gaan, je bent nooit vrij, want je kunt nooit je geest verwijderen. Et donc ça veut dire que nous ne sommes jamais libres, puisque ce n'est pas possible d'aller quelque part sans son esprit. On ne peut pas enlever notre esprit de notre être. So the real yogic state is that if even though you are in the midst of all the objects, all the persons, all the environment, but if you are not influenced, then only you are in yogic state. And how it can be possible? En dus de yogische toestand is anders. Is dat je niet beïnvloed wordt door je milieu en dat het dus onafhankelijk is van waar je bent en wat de objecten zijn die zich rondom u bevinden en daardoor daar vrij van zijn, dat is de yogische toestand. Maar hoe komen we zover? Il est donc clair que ce n'est pas l'extérieur qui va déterminer qu'on arrive à se trouver dans un état yogique. C'est un autre aspect de nous, mais quel est cet aspect? Comment on arrive là? That is possible, that is what is explaining. En dat is mogelijk en dat is wat Patanjali eigenlijk. C'est tout à fait possible et c'est ça que Patanjali explique. When your mind and senses, when you can train your mind and senses to be indifferent towards all these objects of your senses, then you are there, but the objects cannot have their influence on your senses and on your mind. Dus als je je zinnen vrij kunt maken, zodat ze niet meer beïnvloed worden door alle objecten die zich buiten of rondom u bevinden, als uw geest daar vrij van is, van
de zinnen en de objecten die ze waarneemt, dan is dit mogelijk. Ce n'est que quand on arrive à libérer nos sens de l'attachement qu'on a envers les objets et les personnes autour, qu'on arrive à se trouver dans un état yogique parfait. And that is possible when you have attained, when you could practice that you have no thirst about those objects. That means either you have no thirst or your thirst is quenched. So either you not get thirsty or your thirst is finished. Either it is the same. So you have no need of that. En dat is enkel mogelijk als je geen dorst hebt, geen behoefte meer hebt aan deze objecten. En dat kan ofwel zijn dat je er genoeg van hebt, ofwel dat je er niet door aangetrokken wordt. Il n'y a que deux situations dans lesquelles on peut être libre de ces objets et des personnes autour de nous. Et c'est ou bien parce qu'on n'est plus assoiffé de posséder ou d'avoir ces objets autour de nous, ou bien parce que justement notre soif a été liquidée, parce qu'on a satisfait ce besoin. But how can this be possible in our daily life? Because we have so many transactions in our daily life. Maar hoe is het mogelijk in je dagelijks leven? Want je hebt zoveel omgang met anderen in je dagelijks leven. Et comment appliquer ça dans la vie de tous les jours? Parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes forcément en contact avec toutes sortes d'objets et de personnes. How can we understand this, that you live without being influenced? How can you understand this? En hoe kun je dit nu verstaan, dat je kunt leven zonder beïnvloed te worden? Et comment faut-il comprendre donc vivre sans être influencé? Just take it, for example, when you wanted to purchase something. For example, you wanted to purchase some shirt or something for you, which is needed. Neem een voorbeeld dat je voor je eigen behoeften, wat het nodig is, een hemd of zoiets wilt kopen. Si par exemple on veut acheter une pièce de vêtement, une chemise ou quelque chose comme ça, mais par nécessité. Because your shirt is torn and so you need a shirt to wear. So it is a need. So you have to purchase the shirt, you have to go to the shop and you know what you need. You know definitely what you need. So you know where this is available and you go into the shop where it is available. Dus als er iets fout is met je hemd, als je scheurt of vlekken erop, dan weet je dat er een nood is, een behoefte is om een ander hemd aan te schaffen. En je weet dan ook op welke plaats, dat je dit kunt aanschaffen. Et il est donc clair que si c'est par nécessité, donc par exemple si votre chemise est déchirée ou tachetée ou qu'elle est impraticable, donc on sait ce qu'on doit avoir, on sait ce qu'il faut et on sait où on peut se le procurer. But when you enter into the shop, there is big variety of things. There are many glittering clothes, many these things and things. There are many big variety. Before your eyes you have so many wonderful attractive things. Maar je gaat naar de winkel en wat zie je daar dan? Daar zie je van alle mogelijke dingen uitgestald, van alle mogelijke soorten van kledij, van hemden enzovoort. Mais le problème est classique, on entre dans le magasin et on trouve des vêtements de toutes sortes, de toutes couleurs, brillantes et attirantes. So after entering there, your sense of sight is attracted by those so many objects. And then, if you remember what you need, and straight you go and pick up what you need and just purchase and come away, that means you have no thirst for all those which are there before your eyes. That means you are not influenced. You have influenced your senses, but you are not influenced by your sense. This is an example. Dus als je daar naar binnen gaat en je weet zeer duidelijk wat je moet hebben, en je wordt niet beïnvloed door alle andere dingen die daar staan tentoongespreid, je gaat direct naar de plaats waar het
hangt, waar het zich bevindt. Je schaft het jezelf aan en je gaat gewoon terug naar buiten. Dan heb je genomen wat je nodig had. En verder niets. Et si on est capable d'aller directement au département chemise et de prendre et d'acheter ce dont on a vraiment besoin, on peut dire que nous, on influence nos sens et ce n'est pas nos sens qui nous influencent. This is an example. You can understand by this example what is Vairagya. That means there are so many things which can attract you, but you are not attracted, you are not influenced. If you are not influenced, and if you are purposeful, you know your purpose. You know for what purpose you have gone. You know your purpose, and you have not deviated from your purpose. Just naturally, not by force. Then this is an example for Vairagya. Dus als je daar naartoe gaat, je hebt een bepaald doel, bedoeling, je gaat daar binnen en je neemt gewoon wat je nodig hebt. Je wordt niet beïnvloed door alle dingen die er uitgesteld zijn. Je hebt dus een bepaald doel en de rest interesseert je niet. En het is niet omdat je jezelf dwingt om daar niet naar te kijken of daar verder op in te gaan, maar gewoon op een spontane manier. Dan stuur jij zelf. Et donc si on parvient à juste s'acheter ce qui est nécessaire et pas autre chose, alors à ce moment-là, nous sommes en contrôle. Nous pouvons dire que ce n'est pas par force, on n'est pas forcé d'acheter juste ça, mais c'est une volonté, on n'achète que ça. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on a maîtrisé la situation. En dat is Vairagya. Et ça s'appelle Vairagya. But when you have entered into the shop, you have seen so many varieties, then you remember, oh yes, my neighbor or my friend has purchased this, and this is of so much, cost of this is very high, so much, and this is very good. So I should purchase at least equal to that. And then I select, even if it is not to my need, but I select this because I want to be equal to that. So then you are not having Vairagya. Dus als je daar binnenkomt en je ziet er al die grote variëteit van hemden, en onmiddellijk denk je aan je collega en je ziet daar zo, hij ziet het hemd dat hij ongeveer draagt, je kijkt naar de prijs en je denkt, oh, dat is erg duur, maar ik moet toch minstens iets hebben dat even goed is als van mijn collega. En je begint uit te zoeken naar iets beters. Ja, dat is geen Vairagya. Et donc on ne peut pas dire qu'on est dans l'état de Vairagya quand on va dans le département chemise et on est attiré par des chemises qui sont trop chères ou qui sont portées par notre voisin et on veut faire au moins la même chose ou dépenser au moins la même chose pour avoir l'air un peu plus distingué. Master used to give an example, funny example. He says, if you want to purchase a shoe for your foot, when you go into the shoe shop, you have to purchase a shoe of your size. But if you think that, if you have seen your friend or your colleague having purchased a bigger size shoe, that means his foot is larger. So he has purchased a shoe according to his measurement. But I think, oh, I want to purchase a shoe of the same size at least. And then if you wear that shoe, you will fall down. That is not useful for you. De meester heeft opnieuw zo'n grappig voorbeeld gegeven. Er was iemand die zijn schoenen moest vervangen worden. Hij had een collega gezien, maar die had een grotere maat dan hij, met mooie schoenen. En hij is dus naar de dag dan, ik zal naar de schoenenwinkel gaan, maar ik moet toch minstens een even grote maat hebben dan mijn collega. Ik ga een grotere nemen. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, je gaat op je gezicht vallen, want daar kun je niet meer wandelen. Et le maître Ike a un exemple assez marrant à ce propos. Il dit que si on a besoin d'une chaussure et on a vu un collègue ou un voisin avec une chaussure qui plaît vraiment, mais qui est beaucoup plus grande que notre taille, il ne faut pas y aller pour la grosse taille parce que si on la met, on va bien sûr tomber. So therefore, whatever you see, whatever you hear, all this
you are not under their control, only when you have no thirst for those things. So your thirst, the cause, the disturbing cause is your thirst, not in the object. It is not the object which is responsible. Your thirst towards the object. Dus in dit geval, om te definiëren wat vairagya is, het is altijd je dorst naar, of je dorsten naar objecten, dat het criterium is. Als je daar vrij van bent, dan is het vairagya. Zo niet, is er geen vairagya. Het zijn niet de objecten zelf die gaan bepalen of dat je daar vrij van bent of niet. Of onafhankelijk bent. Donc cette histoire démontre clairement que ce n'est pas l'objet lui-même ou l'objet en soi qui fait que nous sommes accrochés à certaines choses, mais c'est bel et bien l'esprit qui est accroché aux objets. Et ça, c'est pas vairagya. So here this, as far as what he says is that drushta, what is seen, anusravika, what is heard, such vishayas, objects. About those objects, vitrishna, means you have no thirst. Vasikara, that means you have a control. And if you are sure that I have no thirst for this, and I am not controlled by my senses and these objects, if you are sure, this samya means that you know that you are sure, then you are vairagya. That means you should know. I should know that I am sure, that I have no thirst for what I have seen, what I have heard, and these are under control, then you are in vairagya. Dus als je voor jezelf weet dat je geen dorst hebt naar wat je gezien, gehoord of gevoeld hebt, dan ben je zeker van dat er in de toestand van vairagya. Donc ce n'est que quand on est arrivé à l'état d'être absolument sûr de ne pas être assoiffé qu'on peut dire qu'on est vraiment établi en vairagya. So this same thing is to be applied for objects, for persons, for everything around us. Dus hetzelfde moet toegepast worden op alle objecten, personen enzovoort rondom ons. Et on doit appliquer cette science ou cet état d'esprit envers tous les objets, toutes les personnes et tout ce qu'on voit autour de nous. But that doesn't mean that your behavior towards other persons should be without a heart. That means that it should not be a dry behavior. It is not like that. You should not be dry in your behavior with the other person. Wil niet zeggen dat je dan een droogstoppel moet worden in je gedrag ten opzichte van de anderen, maar dat je zonder hart bent, dat is ook niet de bedoeling. Et c'est bien sûr pas, ici on veut bien sûr pas dire que vous devez avoir un comportement sec et complètement indifférent à ce qui se passe à l'extérieur, aux autres. It is not that indifference. That is, we should not get confused between this indifference and that indifference. If somebody, for example, is suffering before you, and you say, I am indifferent, I am not concerned. So that is not vairagya. That is called escapism. Dus het is niet dat je echt onverschillig wordt voor je omgeving. Als je gewoon iemand ziet die lijdt of die nood heeft en zegt ja, vraag me niet, dan is dat het is geen vairagya. Zeker niet, dat is iets van een ganz andere natuur. Donc il n'est bien sûr pas, c'est bien sûr pas le but de commencer à être indifférent envers quelqu'un qui par exemple est en train de souffrir ou qui a besoin de vous ou qui est malade. Ce n'est pas ce genre d'indifférence qu'il faut essayer d'établir en soi, bien sûr. We misinterpret, we try to misinterpret such things because for our convenience. En we trachten die dingen foutief te interpreteren omdat het ons makkelijk gaat.